ফার্স্ট টাইম আজকে নাগারকোট যাবো। তার আগে অ্যাজ ইউজুয়াল কাল অনেক শপিং করেছি, বাট আজকে এখন একটু বাকি আছে ফাইন টিউনিং। তো শপিংগুলো কমপ্লিট করে চেক আউট করে তারপর নাগারকোট যাব। তো তার আগে এখন ব্রেকফাস্টে করে নিই। ব্রেকফাস্ট নেপালে সব জায়গাতেই আমরা খুব ভালো পেয়েছি। বুফে ব্রেকফাস্ট, ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, কিছু ইন্ডিয়ান কিউজিনও ছিল। হোটেল থেকে বেরিয়ে শপিং করতে যাওয়ার সময় রাস্তায় দেখলাম নেপালি বিয়ে পারিবারিক এক শোভাযাত্রা। সত্যি করে সেটিও কিন্তু ছিল একটি আলাদাই প্রাপ্তি। তার সাথে সাথে পরে আমরা আমাদের টুকটাক যে শপিং বাকি ছিল, মানে জানেনই সঞ্চিতার শপিং তো শেষ হয় না, সেগুলো কমপ্লিট করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। তো আবার আমরা যাত্রা শুরু করলাম। এখন আমরা যাব ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারে যাবো। ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারে আমরা ঘুরবো। এটা ট্রেডিশনাল ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, কাঠমান্ডু দরবার স্কোয়ারের মতো। খুব সুন্দর, অনেক ইম্পর্টেন্ট স্থাপত্য আর্কিটেকচার ওখানে আছে। তারপর ওখান থেকে যাব আমরা নাগারকোট। তো আজকে সন্তোষ দা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন। আজকে ভক্তপুর ঘুরে উনি আমাদেরকে নাগারকোটে ড্রপ করে দেবেন। আমরা নাগারকোটে 2 দিন থাকবো, আর তারপর ওখান থেকে আমরা ব্যাক করবো বাড়িতে। তো নাগারকোটে কি করবো, ভক্তপুরে কি করবো, তার জন্য জানেন কি করতে হবে। আপনি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আরো ডেস্টিনেশনস নিয়ে আসি, আর তার সাথে সাথে এপিসোডটা দেখতে থাকবেন। শুধু তাই নয়, বেল আইকনটা কিন্তু অবশ্যই প্রেস করবেন, যাতে আমরা কোনো নতুন ভিডিও যখনই দিই তখনই যাতে আপনাদের কাছে একটা নোটিফিকেশন চলে আসে। So first of all, welcome to Bhaktapur. So this is the place called Bhaktapur Durbar Square. The first square is known as the Durbar Square. The word Durbar means the palace and Square means the area. So it was one of the kingdom of Kathmandu Valley. So in the ancient time there were 3 Durbar Square from the Malla dynasty in Kathmandu Valley. So one in Bhaktapur, one in Kathmandu, one in Patan. So among the 3 Durbar Square, Bhaktapur is known as the oldest Durbar Square, and the city was found in 9th century. But all the developmental work of art and architecture started from 12th to 18th century, and from 12th to 15th century Bhaktapur was the first capital of Nepal. The king, he had 3 brothers, 3 sons, and the 3 sons, like older son, he was ruling from Bhaktapur, and 2 younger brothers, they were fighting with his father to have 2 more kingdom. Then after the king, he was compelled to divide Kathmandu Valley into 3 states. That's why there was art competition between the 3 states. The word Bhaktapur, we call this city as a Bhaktapur. Bhaktapur exactly means the Bhakta means the devotees, and city means the poor. Poor means the city, like a city of devotees. Okay. So in the ancient time, we used to call this city as a Badgaon. And Badgaon, we call this in Nepali, Bad means the rice and Gaon means the village. Okay. 80% people, they were farmers, used to grow rice. Okay. And then that's why the people, they used to call the city as a Badgaon. Later on, we have the developmental work of many more temples, monuments, art and architecture. Then after, we call the city as a Bhaktapur. In our local language, the people living in Kathmandu Valley, the local people known as the Newari. Newari is not a caste, it's a group of community inside the Newari. There are many more castes according to the profession. Okay. So in our local language, we call the city as a Khopo as well. Like one place have like a 3 name, Bhaktapur, Badgaon and the Khopo. So this is the municipality office from Bhaktapur, and this is also the part of World Heritage Sites which were listed in UNESCO during the time of 1979. So in 2015, lot of destruction has taken place. Correct. So still yes, in 2015, in a big earthquake, lot of destruction has taken place, and still some of the temples, monuments, they are under reconstruction, because according to the rules of the UNESCO, we have to use the same materials which we were using in the past. So for collecting all the materials for which we were using in the past, so it took some more time for the reconstruction. So those materials are still available? It's still available, but it has be a bit hard, but it's available. Yes. Thank you. So Newari, as far as I know, is the laughing is one of the cuisines that you have now. It's listed in the Newari cuisine. No, it's a laughing is not Newari cuisine. It's a Tibetan one. Okay, it's a Tibetan. Yes, Newari has a different cuisine. Yes, I guess. Nepali have different cuisines, and if you want also to take the picture of the Newari cuisine, also with the name, I can tell you. Okay, there. Okay. This is all about the religion from the Newari people. So you can see the ladies with this dress. So this is a cultural dress from Bhaktapur. Okay, known as the Hatu Patasi. That is a cultural dress from Bhaktapur.
And mostly nowadays, mostly people they wear the Hakupatasi cultural dress only during the festival time. And so nowadays Navratri is going on. So today is a day. So people, yes, today is a day. The people they came here in this place morning time, and this is the temple. So dedicated to Indrayani. And Indrayani. This is the Shakti Pit. So this is the Shakti Pit. Indrayani Shakti Pit. The city, Bhaktapur city, is surrounded with the 9 different incarnation form of the Durga. Up to the 9 nights, the people they go to the 9 different Shakti Pits of the town, and then after 10 days, the people they go to 9 days. Up to the 9 days, the people they go to the main temple for the Durga, like a family god of the king, and on 10 days they celebrate their festival in their own home. The main entrance gate of the Bhaktapur Durbar Square. So this gate was also damaged in 2015. Okay. In a big earthquake. Just before a couple of years, we make a reconstruction. And here outside you can see the long one building, the old buildings. So it used to be the residential place of the relatives of the royal family member of the Malla dynasty. So outside, yes, this long one building. And inside was the palace for the king and the queen, and outside it was for the relatives, and also the some people like those people who comes to meet for the as a guest to meet the king, they used to stay here. And now in 2015 it is a lot of crack inside, so it is also under reconstruction. এখানে দেখছেন এই বাড়িটা দেখলে বুঝতে পারবেন এটা মাঝখান থেকে অনেকটা বেঁকে আছে, মানে আমরা খালি চোখে পুরো বুঝতে পাচ্ছি। তো যদি দেখেন বুঝতে পারবেন, হ্যাঁ দুটো ভাগ হয়ে আছে। এখানটা যদি দেখেন এই জায়গাটা মাঝখান থেকে দুটো ভাগ হয়ে আছে, আর এখানটা এটা কিন্তু স্ট্রেট নেই, বেঁকে আছে। তো এটা কিন্তু পুরোপুরি 2015 সালে সেই ভয়াবহ আর্থকুইকের বা ভূমিকম্পেরই কিন্তু একটা ফলাফল, একটা নিদর্শন আমরা দেখছি যে কি ভয়াবহ রূপ সেটা নিয়েছিল। তো অনেক কিছু রিকনস্ট্রাক্টেড আছেন, যেমন উনি বলছেন, হ্যাঁ অনেক কিছু রিকনস্ট্রাক্টেড এখনো করা। তাহলে চলুন এগিয়ে দেখি। Okay, so this is the paper known as the rice paper. So rice paper, they are made with the bark of the tree. So we have the process for making this one, that this is known as the special paper in Nepal. So for every document, for the government document, for the official document, whatever we need to make, we make in this kind of paper. It is only for Bhaktapur, or no, it's a whole in Nepal. Whole in Nepal, but this is the ticket only from Bhaktapur. Okay. But whole in Nepal. So you don't use the wooden pulp for rice, you for paper. No. This is what is used for paper making in Nepal. Right. So it's more biodegradable, or more eco-friendly, I guess. Right. That is the reason. That's I want to give the information. So this is the first place known as the Durbar Square. So as I told you before, the word Durbar means the palace, square means the area. It was the kingdom of Kathmandu Valley. So here, so Bhaktapur means the city of devotees, and the city was founded in 9th century. But all the developmental work of art and architecture started from 12th to 18th century, and from 12th to 15th century, Bhaktapur was the capital of Nepal. Okay, in 2001, so in 2001, you know, there was like whole in Nepal, there were 6 dynasties, they were ruling in Nepal. But whatever we can see in Kathmandu Valley, Kathmandu, Patan and Bhaktapur, they were from the Malla dynasty. Malla dynasty, known as the 5th dynasty, they were ruling in Nepal. And Malla dynasty, they are very popular whole in Nepal, because Malla dynasty are the one who have given the more contribution for making the art architecture around Kathmandu Valley. So that's why the Malla dynasty, they are very popular. At the same time, when there was like a 3 Durbar Square in Kathmandu Valley, so the 3 brothers, they were ruling in Kathmandu Valley. Though they were brothers from same father and mother, they were jealous with each other for making the more art and architecture. So there was weakness among the 3 brothers. They were fighting with each other for increasing the territory, for increasing the land. That's why at the same time, on that time, so you know the Gorkha regiment. So on the way to Pokhara, on the western part of Nepal, which is like 100 kilometers far from here, so there was one more kingdom. During that time in Nepal, there was a small kingdom. So at the same time, there was a kingdom from the Saha dynasty. The Saha dynasty are the one who were murdered inside the palace in 2001.
So after that, after 2001, then after Nepal became a democratic country. Just in 2001, just 23 years before, they were murdered inside the palace. And when all the family members, they were murdered, he had one younger brother. So Nepalese people gave a chance to become a king for him. And when he was in power, he tried to take all the public power in his hand. So people were unhappy, come in the street, protest against the king. Then after 19 days, there was 19 days strike in Nepal. So on 19 days, the king he was compelled to leave the throne. Then after Nepal became a democratic country. So before Nepal was a Hindu country, now is a secularism. We do have like a four main religion: Hinduism, Buddhism, Christianity, and Muslim as well. So these are the religions. So that's why even in this time, a lot of Indian people they come to Nepal for the Pashupatinath temple. Correct. At the same time, a lot of Nepalese people even in this time they travel to India for the religious travel for the Char Dham. You know, Char Dham very popular in India, right? Yes. So even in this time, a lot of Nepalese people they travel to India. So for the Char Dham. So once in their life, the people they want to visit Char Dham and Pashupatinath. So the door, so that the door in the heaven will be open for the next world. So they believe that things. That's why the king from Bhaktapur, he realized the importance of Char Dham in Nepal and established here Char Dham for those people who cannot go to the far distant place to pay their homage inside the square. So they are made here. And also we can see three types of architecture. Whole in Nepal we can see three types of architecture. So this kind of architecture with the multi-roof temple. So these are known as the pagoda. Pagoda, it's better we call the multi-roof temple. So this architecture was introduced in Nepal with the artist called Araniko. Then after he got married to the princess of Tibet, then after he explored the pagoda architecture in most of the Asian countries. And next one is a shikara. So we can see from here on the side. তো এই প্যাগোডাগুলো হলো এক ধরনের আর্কিটেকচার যেগুলো এখানে দেখানো হচ্ছে। আর আমাদের ওখানে নর্থ ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার বা ওড়িশাতে যে আর্কিটেকচার হয় Shikara. সেগুলো হলো শিকারা, যেখানে উপরে একটা শিকড় মতো থাকে। And then after we can see last one, the Tibetan architecture, Buddhist architecture. We can see inside. এর বাইরে বুদ্ধিস্ট আর্কিটেকচার নেপালে আছে। And here in the 15th century, the king here realized the importance of Char Dham in Nepal. So he established here. So this is the Rameswarnath is over here. So that is a Badrinath. And this is the Dwarikanath, which is in pagoda architecture. এটা হলো রামেশ্বরম, রামেশ্বরনাথ। That is a Badrinath. এটা হলো বদ্রীনাথ। ভেতরে বৌদ্ধদের মূর্তিও দেখতে And this is known as the Dwarikanath, and Kedarnath is in front. ওকে, এটা হলো দ্বারকানাথ আর সামনের দিকে কেদারনাথ। মানে চারধাম যাত্রা যাতে যারা নেপাল থেকে যেতে পারছেন না তারা করতে পারেন, তার জন্যই তখনকার রাজা কিন্তু চারধামে স্থাপন করেছিলেন এই ভক্তপুরে। তো এটা হলো নেপালের চার। We are allowed to, Indian people and Nepalese people, mostly the Hindu people are allowed to walk inside the premises of temple. But the যেটা আমরা temple এতক্ষণ open once in a বুঝলাম, year. In the coming Navratri, on 9 days, যে আট people they're going to open. আটের জন্য কিন্তু মারপিট ঝগড়া ঝামেলা হয়। the same rules and regulations. নেপালে রাজার দুই ছেলে ছিল। তো রাজা থাকতেন ভক্তপুরে, এটাই তার পুরনো ডাইনেস্টি। কিন্তু দুই ছেলের মধ্যে জেলাসি থেকে তারা কাঠমান্ডু আর পাটানেও নিজের মতো করে সাম্রাজ্য শুরু করে, যার জন্য রাজা বাধ্য হন তিনটে দরবার স্কোয়ার বানাতে বা তিনটে শহরে বিভক্ত করতে। এটা হচ্ছে নেপালের জনপ্রিয় আর্কিটেকচার, যেটা প্যাগোডা স্টাইলের হয়। আর প্যাগোডা স্টাইলটাকে যদি আপনি হাফ করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আপনি নেপালের ফ্ল্যাগের যে আকৃতি সেই আকৃতিটা পেয়ে যাবেন। তো নেপালে এই আর্কিটেকচার সবচেয়ে ফেমাস, কারণ নেপালের এটাই ফ্ল্যাগের হাফ আর্কিটেকচার হবে। তো এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় আর্কিটেকচার। এই মন্দিরটি যেটা দেখছেন এটি এখানে কেদারনাথের অনুকরণে বানানো হয়েছে, যাতে যারা এখানকার নেপালি তারা চারধাম যাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারে। তো এখানে বেশিরভাগ মন্দিরই হয় সকালবেলা খোলা থাকে, অথবা আপনার শুধুমাত্র ফেস্টিভ সেশনেই খোলা থাকে। তো যখন এই নবরাত্রি চলে সেই সময়টা শুধু নবরাত্রির কিছু দিন এই মন্দিরগুলি খোলা থাকে। तो यहाँ पे भी कुमारी है तो है क्या? Yes, we do have the Kumari. But the difference is that mostly the word Kumari means in Sanskrit language that means the princess of the palace. That's why in 3 palaces we can see the Kumari,
and in three places we have the different rules. Okay. Okay. In Kathmandu Darbar Square, she stay in the house of the Kumari. So she always comes up to the window for giving the blessing to the people. And in Patan Darbar Square, she also stay in the house of the Kumari, but we can take time with her, we can take photo, we can get the blessing, and we can go to meet her in Patan Darbar Square. In Bhaktapur is different that she comes during the festival time, and on other times she back to her home, live like a normal life, like a family. So before in the ancient time, they were, after being a Kumari, they were not allowed to get married, they were not allowed to live with a family, even they were not allowed to get the married. So because of that reason, so nowadays because of the modernization, so there are different systems, there are different changes. That's why you can see the Kumari in three places, but here only in coming festival, she's coming here in the festival time. Another time she going to back her home and living like a normal life. So we can see the pagoda architecture temple which is under reconstruction. So that is the temple, yes. So that is the temple of Pasupatinath, the original one in Kathmandu. So this is the original one temple. It was made during the time of 5th century. So it was made during the time of 15th century. The king who made the Char Dham in Bhaktapur was the same king who made this Pasupatinath temple. And so there were a lot of crack inside in 2015. So it is under reconstruction. And here we can see the Vatsala Durga temple. So this is also the temple in the Shikara architecture made from the stone. And this temple, it was also damaged in 2015, but actually this is from the 16th century. So in 2015 in a big earthquake it was damaged. So before just couple of years we make a reconstruction. And behind the temple we can see the big bell. The big bell is known as the emergency bell to give the time. Okay. So in that time, so there was no, like mostly we don't have the electricity up to the 19th century, we didn't have the electricity in Nepal. So during that time, to give the important message to the people, they used to ring the bell. And even in this time we can also call the Taleju bell. So he is the king from Bhaktapur, known as the King Bhupatendra Malla. So he was the one to give the more contribution for the developmental work of art and architecture around Bhaktapur. That's why he is regarded as a god, and he is standing in front of the Allo Gate. The Allo Gate is known as the Golden Gate. Be the king palace. So after the demise of the king, after the overthrow of the king from their power, this place has been taken by the municipality from Bhaktapur. And it is declared as a National Art Museum, the place to see the painting made on canvas cotton, and also the statues from different generations, and the inscription which are the written evidence of the Nepal for making the history of Nepal. Okay. So they are inside. নেপালের এই যে এই আর্কিটেকচার বিল্ডিংটা দেখছেন, এটাই 55 উইন্ডো বিল্ডিং নামে পরিচিত। যখন এখানকার রাজার 55 বছর বয়স হয়েছিল, উনি এই বিল্ডিংটি তৈরি করেছিলেন। এই বিল্ডিংটিতে 55টা জানলা আছে, তো তার জন্য এটাকে 55 উইন্ডো বিল্ডিং বলা হয় এখানে। What is the name of this one? So this is known as the Chaslip Mandap, the private rest house for the king and the queen. And also this is the building. So in 1934, in a big earthquake, same like in 2015, this building was damaged. Okay. And then after, the German people, they provide the fund, and it was again reconstructed in 1987 as it is the main gift from the German government. And this is an octagonal building. It has got 8 corners. Normally building they have a 4 corner, but it is a octagonal buildings. Octagonal corners we do have. Okay. So this is the part from the 55 Windows Palace, and next side is a National Art Gallery. So this is the main alley street to go inside the main temple of the king and the queen. So in most of the Hindu temples,
So we can see the small door. So a small door, having the small door, it has its own meaning. So all the Hindu people, they respect their house as a temple. They have like a family god inside. That's why they make a small door, so that they can, before getting inside the temple, they can automatically bow down their head and get inside. One point, and next is that during the time of the earthquake, okay, during the time of the earthquake, so this kind of a small door with lots of the beams, they can control lots of weight, so it can protect from the earthquake as well. And also I'm talking about the palace area. In most of the palace area, they do have the small door, because this having the small door during the time of the war, so the enemies, when they try to come inside, the opponent team, they hide inside and they bow down their head to get inside, so it's easy to chop the head. That's why they have the small door inside the palace area. Okay. So this place is known as the Sundari Chowk. So before we were inside the Mul Chowk, the main place for making the religious activities like offering in a different festival time and different occasions. There inside there is a royal bath area where the royal family member they used to take shower. So that is a South Indian architecture known as the Sikara. And The this is big one? Yes. Red one? Yes. And that is the temple known as the Shilu Mahadev temple. Shilu Mahadev. Mahadev means that's for the Shiva. This temple is the temple of Siddha Lakshmi. Siddha Lakshmi temple is here. And this temple was also damaged in 2015. This is the next square, which is very popular in the town, and this square is known as the Taumadi Square. So in Taumadi Square we can see the two major temples from the Hindu religion. So this is the tallest temple whole in Nepal. It was made during the time of 1706. In the 17th century it was made here. And this temple, inside there are this is the temple dedicated to Siddha Lakshmi. So here you can see like a different elements like a human beings, elephant, lion, griffin on the top, two statues, Shigini and the Bagini. So same as before, they are kept in front of the temple as a guard for the protection of the temple. So in Bhaktapur we celebrate the New Year. So it is an April month. So that is the festival we mostly celebrate here in this place. This starting point is here, and inside there is we have the temple, main temple known as the Temple of Bhairav. And inside there is one more statue known as the Bikram Petal known as the rider of the chariot. So we put the big Bhairav inside the chariot, and in front of the chariot we keep the Bikram Petal, and we make the chariot, put the rope from opposite direction. So people living upward side they are one group, and people living downward side they are the next group. And we do make the tug of war. The festival it goes for the 8 days, but only we celebrate the festival for the 4 days. And this is also known as very dangerous festival. Why? So very dangerous festival. During that time, we local people mostly use the alcohol we are allowed to drink in the festival time. So people they mostly become drunk, and then they come to pull the chariot. Okay, and then so people they try to make the pull to their side, and those side who win, the loser side they throw the real stone to the winner. It's the festival. It goes for every year. Okay, every year. So no one gets injured? Many people they get injured. Okay, and sometimes the people they might also get because of the carelessness of themselves. And most of the people they get, most of the young people they get a lot of injured. And by the government or the municipality from Bhaktapur, before starting the festival, they make the big camp, medical camp in different places, ambulance service in different places. Okay. So they're gonna fight for the festival. That's why this festival. Before it was not so like that, but nowadays the modernization, people become very like aggressive, and that's why this festival is much more dangerous. Bhaktapur Durbar Square
ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কেন ইউনেস্কো, সেটা এখানে এলে কিন্তু আপনারা সত্যিই বুঝতে পারবেন। এই হিস্ট্রি, এই কালচার, এই আর্কিটেকচার একেবারে বিরল। মানে একটা জায়গা ছিল যেখানে আমরা ভিডিওতে বা ফটোতে আপনাকে দেখাতে পারবো না, সেই স্ট্রাকচারটা পৃথিবীতে একমাত্র নেপালেই এখনও আছে, যার জন্য ওখানে আমাদেরকে রীতিমতো লাস্ট ভিডিও কি তুলেছি সেটা চেক করা হলো, এবং সেখানে একটা 1% সেই জায়গাটা এসেছিল বলে সেটাকে ডিলিটও করতে হয়েছে, এবং রিসেন্টলি ডিলিটেড আইটেম থেকেও ডিলিট করতে হয়েছে। সো উই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট, উই অ্যাপ্রিসিয়েট যে নিজেদের ইন্ডিজিনিয়াস জিনিসটাকে বাঁচানোর জন্য এই দেশ আর এই দেশের মানুষ এগিয়ে আসছেন। আমাদেরও হয়তো শেখার আছে নিজেদের জিনিস, নিজেদের ঐতিহ্য, নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কী কী করতে হয় এবং কত দূর যেতে হয়, সেটাই ভয় না পেয়ে, লজ্জা না পেয়ে এগিয়ে যাওয়া। একটা কথা বলে দিই, ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারে এই যে পেছনে মন্দিরটা দেখছি, এটি হলো নেপালের সবচেয়ে উঁচু, দ্য হাইয়েস্ট টেম্পল লোকেটেড ইন নেপাল। তো এটা হলো এর স্পেশালিটি, এটা নেপালের একটা সিগনেচার বলতে পারেন, একটা ব্র্যান্ড বলতে পারেন, একটা অদ্ভুত ইন্ডিজিনিয়াস আর্কিটেকচার বলতে পারেন। এবং এখানে আরেকটি মন্দির আছে আমাদের ঠিক এই দিকটা, সত্যিটা একটু প্যান করবে আই গেস। তো এই দিকটা, এই যে আমাদের পেছনে এই যে মন্দিরটা দেখছেন, তো এখানটা দেখতে পাচ্ছেন একটা কিছু ঝুলছে, একটা এই যে ওপরটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই জায়গাটা যেটা ঝুলছে, তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি বিক্রম বেতালের একটা স্কাল্পচার। তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে বিক্রম বেতালের যে পুজো হয়, এটা কিন্তু আমরা হিন্দু হয়েও সেভাবে জানতাম না, মানে অ্যাটলিস্ট আমি জানতাম না। আপনারা জানলে কমেন্ট করলে কোথায় হয়, কিভাবে হয়, ভালো লাগবে, আমরা জানতে পারবো। তুই জানতিস বিক্রম বেতালের পুজো হয়? না, আমরা কিছু গল্পের বইতেই পড়েছি। তো এখানে এই মন্দিরটিতে বাইরে বিগ্রহ স্থাপিত, এটা ভৈরব মন্দির, শিবের রুদ্র রূপের মন্দির, কিন্তু ভেতরে বছরে একবারই, এখানকার বেশিরভাগ মন্দিরের মতো বছরে একবারই এখানে বিক্রম বেতালের ভেতরের দর্শন করা যায়, এবং সেটি হয় নেপালি নববর্ষের দিন, তাই তো? তো নেপালি নববর্ষের দিন কিন্তু নেপালের লোকেরাই বলছে, যিনি আমাদের গাইড ছিলেন, যে ওটা প্রচণ্ড ডেঞ্জারাস একটা ফেস্টিভ্যাল, বিশেষ করে এখন হয়ে গেছে, কারণ সেদিন অ্যালকোহল বা ড্রিঙ্কিংয়ের কোনো বাধা নেই গভর্নমেন্টের থেকে। তো সেদিনকে অ্যাম্বুলেন্স এবং সব কিছু দাঁড়িয়ে থাকে, কারণ ভেতর থেকে বিক্রম বেতালের ওই বিগ্রহ বার করে টাগ অফ ওয়ার খেলা হয়, মানে ওই দড়ি ধরে মারোটান, রাজা হবে খান খান বললে আবার প্রবলেম হবে, তাই জন্য দড়ি ধরে মারোটান যে খেলাটা, ওই খেলাটা ওনারা খেলেন নেপালে। এবং সেখানে যারা হেরে যায়, যারা জিতে যায়, হেরে যাওয়া টিম জিতে যাওয়া টিমের ওপর পাথর ছুড়ে, নাকি উল্টোটা বললাম? না, ঠিকই বললাম। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, মানে জেনে বুঝে তো আমি হেরেই যেতাম যে পাথর যাদের যাদের ওপর ছড়ে আছে এই সুযোগে ছড়িনি, আর সেটাই কিন্তু নেপালে নাকি সেদিনকে। তো সেই জন্য ওটা কিন্তু একটা ডেঞ্জারাস ফেস্টিভ্যাল, এনারাই সেটা বলছেন, কিন্তু সেভাবেই ওনারা সেলিব্রেট করেন। ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল ইতিহাসের কোনো এক পাতাতে। মনে হচ্ছিল বোধহয় টাইম মেশিনে করে হস্তিনাপুর বা মহাভারতের কোনো একটা ফিল্মের সেটে বোধহয় চলে এসেছি। কিন্তু ভক্তপুর ইতিহাস ছাড়াও বিখ্যাত অসাধারণ নেওয়ারি কিউজিনের জন্য, যেখানে মাংসের সাথে চিড়ে দিয়ে খেয়েছিলাম আমরা। আর তাই আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ওয়াইজা রেস্টুরেন্ট। হ্যালো, Hello, namaste. নমস্তে। How are you? I'm fine, how are you? I'm fine, sir. What is this that you're making? This is making the bara, my dear sir. তো আমরা এখানে নেওয়ারি খাবার খেতে এসেছি। Yeah, and this is making the bara aloo.
এটা তাওয়া আলু বানাচ্ছে, এটা বাইজা রেস্টুরেন্ট। I'm also about to say I'm going to তাহলে অবশেষে নেওয়ারির জন্য এলাম। খুঁজে পাওয়া গেল। So what would you suggest us to take? To take you one bara, one chotamari, one samibhi set, and yomori. Yomori is like our sweet dessert, which is rice flour making with dumplings, sweet dumplings like dessert, and inside khoa. Khoa means you know well. It means condensed milk, chaku, molasses. This is best for and steamed chicken also. এটা হলো সামাইবাজি সেট, অনেকটা থাকালি থালির মতো, কিন্তু পুরো খাবারটা কিন্তু আলাদা। ডিম আছে, চিকেনের একটা প্রিপারেশন আছে, তার সাথে ডাল আরও কিছু সবজি। এটা হলো চটামারি, এটা হলো পিজার মতো কিন্তু চিজ থাকে না। ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে আমরা আবার পাহাড়ের রাস্তায় করে এগিয়ে চললাম নাগারকোটের পথে। হ্যাঁ, এটাই আমাদের পরবর্তী গন্তব্য। এই এপিসোডটা এখানে শেষ করলাম, আর পরের এপিসোডে নাগারকোটের গল্প নিয়ে আসবো। লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। ভালো থাকবেন আর মনে রাখবেন Keep making memories.